গলায় ছাড়া আর বাঙালি মায়েদের মুখে ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় উলুধ্বনি শ্রবণ করা Uludhwani. যায় না বা শোনা যায় না। So only at Bengal you can hear this sound that the people were making. This is পৃথিবীর the কোনো signature sound দেশে of আমি ভ্রমণ Bengal. করেছি, I have been around কিন্তু the world, বাংলার একটা but বৈশিষ্ট্য Bengal, রয়েছে। this is special. বিশেষ করে Especially মায়েরা যে উলুধ্বনি দেন, this মঙ্গলধ্বনি, sound. This is like the transcendental sound of gopis. সর্বপ্রথম আমার গুরু পাদ পদ্ম First, I would like to নিত্যলীলা my guru, প্রবিষ্ট offer my humble ওম obeisances unto the বিষ্ণুপাদ lotus feet of my Gurudev. অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তি বেদান্ত Tilila Pravishtam শিল বামন গোস্বামী Padastoshatam. মহারাজ Tila Vaman Goswami এবং Maharaj. নিত্যলীলা Evam প্রবিষ্ট Nityanila Pravishta. ওম বিষ্ণুপাদ Om Vishnupad. অষ্টোত্তর Astutro শতশ্রী Sat Shri শ্রীমদ্ Srimad ভক্তি Bhakti Vedanta. Srila Narayan Goswami Maharaj. I offer infinite Dandvat pranams. তৎপশ্চাৎ বিশ্ববরেণ্য পরম Also, I'd like to offer my humble obeisances সর্বলোকমান্য ভক্তজন প্রশংসিত to all the devotees around the world and প্রবিষ্ট Nityalila Pravishta. ওম Om বিষ্ণুপাদ Vishnupad. অষ্টোত্তর Ashtutro Sat Srimad Bhakti ভক্তি বেদান্ত Vedanta. শিল স্বামী Srila মহারাজ Swami Maharaj, যিনি who সমস্ত বিশ্বে who preached the holy names around the world. He preached the Gauravani around the whole world, the words of Mahaprabhu. যিনি হৃদয়ে তিনি He melted the heart of all the souls with the law of love that was established by সেই Mahaprabhu. মহাপুরুষের চরণে So, আমি বারবার প্রণাম on the lotus feet of Mahaprabhu, I offer my pranams as well. যার ফলে পাশ্চাত্য প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দেশে So, in the Western countries, the devotees, মহাপ্রভুর প্রেম ধর্ম they are following the laws of divine love established by Mahaprabhu, and they are so much encouraged and enthusiasm is filled in their hearts. Enthusiasm. শান্ত মহারাজ তিনি স্বামী ভক্তি বেদান্ত শান্ত মহারাজ And Bhaktivedanta Swami Santa Maharaj and সমস্ত বৈষ্ণব all the Vaishnav and all the Vaishnavis, all the mothers, গুরুগত সজ্জনবৃন্দ all the smart men, পিপাসু and the people who are listening Harikatha and পরম স্নেহশীলা and, and beloved mothers. সবার চরণে I offer আমার যথাযথ দণ্ডবৎ প্রণাম Dandavat pranams onto the lotus feet of everyone. অযোগ্যতাম অভিযোগ্যতাম পরম দয়ালু তাকেই বলা হয় যিনি অযোগ্য ব্যক্তিকে ভি So, if even an unqualified person who is giving qualification to them, and the person who is giving the qualification and also making them like topmost qualification, so that is considered like the most merciful person in the world. জগতের মধ্যে And in this world, সকলেই তো তারা প্রেম ধর্মের জন্য উদ্ভূত হয়েছে so in the whole world he manifested the law of love, but only the rare souls can attain it. Premanand Thakur said, he said, "Mukhe, by your mouth, say love, love, and then অঞ্চলে বন্ধন এই জগতের মধ্যে in this world, প্রেম people say prem, love. But what is love? এই যে প্রেম যে অক্ষর রয়েছে The meaning of the word love, আড়াই অক্ষর কত অক্ষর it's like আড়াই অক্ষর 2.5 word in Hindi and Bengali. It's prem. It's 2.5 letter word. কিন্তু এই প্রেম ধর্ম বা প্রেম যে This law of love and the religion of love, কথা নয় this is not a story of this material world. এই প্রেম বস্তুটা হচ্ছে This thing is coming from the transcendental world. It's not it originated from here. It is coming from Golok Vrindavan. তাই বলছেন যেন নিলোকে না হয় শুদ্ধ প্রেম এই জগতের মধ্যে Here, প্রকটিত হয় pure love is not manifested in this material world. যেমন বলা হয়েছে হিমালয়ের সুউচ্চ প্রদেশে
সেখানে একটা নদী প্রবাহিত হচ্ছে, So from সেই where the নদীর river is flowing, তলদেশে the corner of the river একটা সুন্দর is a জামুন বৃক্ষ রয়েছে। beautiful জামুন tree of a fruit জাম- named as jamun. সেই জামুনগুলো যখন That jamun পেকে tree, যায়, that who sees আর that সেই tree, জামুনটা যখন ওই নদীর তটে and on the, স্পর্শ হয়, so it is touching the স্পর্শ হওয়ার soil সঙ্গে of the সঙ্গে সে river এক প্রকার river স্বর্ণ river banks of তৈরি the হয়। river, and it is এই connected to স্বর্ণকে that. বলা হয় So that is জামুনদহেম। jamun of the hame. So it's connected with that thing. In Chaitanya Charitamrita, this example is given by এই কথা Krishna উল্লেখ Das Kaviraj করলেন, Goswami. যেন জামুনদহেম নীললোকে না হয়। এই পৃথিবীলোকে হয় না, This is not in পাওয়া যায় না। on the earth. Why? যখন ওই জামুনদহেম That যখন jamun, পরিচিত, that এ মানে fruit, স্বর্ণ। এ মানে কি বললাম? স্বর্ণ, সোনা। that ওই fruit is স্বর্ণটা like যখন gold. প্রকটিত হয়ে যায়, That gold cannot তখন go from সঙ্গে tree. সঙ্গে স্বর্গ থেকে দেবতাগণ এসে So if the সেই gold grows on স্বর্ণটাকে tree, নিয়ে then all the চলে যায়। demigods they will এই come. জগতে আর আসে না। But this thing is not এই possible in জগতে this যেন material world. জামুনদহেম নীললোকে না হয়। আর এই জগতের মধ্যে আমরা যে So in প্রেম this প্রেম material করি, world, people are saying love, love. এটা বাস্তব প্রেম নয়। This is not love. তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ Krishnadas গোস্বামী Kaviraj প্রেম Goswami, আর he কামের explained উদাহরণ দিলেন। there is difference between love কি and বললেন? lust. আত্মেন্দ্রিয় প্রতিবঞ্ছা তারে বলে কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রতিবঞ্ছা ধরে প্রেম নাম। চৈতন্য চৈতন্য In Chaitanya Charitamrita, this is the কৃষ্ণদাস words. গোস্বামী বললেন, The Krishnadas Goswami is saying, Atmendra যেখানে Prativancha. আত্মসুখ, নিজের সুখ Like রয়েছে, if you want your soul to be happy, তার ফলে আমরা যে প্রেম প্রীতি করি, then you have to love. সেই You have to প্রেমটাকে বলা understand হয় love. And what is জড় love? প্রেম বলা হয়। কি প্রেম বলা So হয়? there's a different type of love, which is Jada Prem, material love. যেখানে স্বার্থ রয়েছে, The স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে it has a reason, it has a সে আর cause. প্রেম আর থাকে না। It's not something that is coming for a reason. It's not love. It's like it's coming for a cause. এ পথে চলে না আর। বাংলায় বলি না, In Bangla, there is a proverb. দোকানে আছে On the shops, this proverb is also লেখা, written. ধার, I আর don't understand the যে proverb. বাবু এ পথে চলে না আর। পয়সা ধার নেওয়ার সময়, ধার বুঝেন তো? হ্যাঁ? Like money. ঋণ নেওয়ার সময় আপনার কাছে অনেক আকুতি মিনতি করবে। You do a lot of আর things যখন ওই to ঋণ earn নিয়ে the চলে money, যায়, ধার নিয়ে যখন চলে যায়, and আর তিনি money will not go with you. সামনে আসে না। তাই বাংলায় Money will কথাটা not go বলে, with you. যে Something like বাবুকে that. দিলাম ধার, সে বাবু এ পথে Proverb. What this চলে is? না আর। Very specific proverb. কেন বললাম? এই জগতের এই যে নিয়ম রয়েছে, So there are the rules of this material world and nature. কিন্তু বাস্তব প্রেম প্রীতির কথা যে আমরা বলি, Prem, Preeti, সেটা রয়েছে the গোলক stories of love and the meaning word love. It is coming from Golok Vrindavan. It is the wealth of love. The wealth of love is coming from Golok Vrindavan. From where? Golok Vrindavan. This wealth of love is come from there. আমাদের গৌর সুন্দর, And who gave it to us? Gaur Sundar. গৌর সুন্দরের দিছেন Gaur Sundar distributed this বললেন, throughout the যে world. গৌর সুন্দরের কথা আমাদের শ্রবণ করান। So person who listens to the glories of Gaur Sundar, what is the wealth of love? গৌর সুন্দর। Gaur Sundar. Listening to glories of Gaur Sundar. তাই এখন এই কীর্তন করলেন না? So there were kirtan. There was a kirtan. সুরলি কণ্ঠে Prabhu তিনি Sundar আমাদের Surli কীর্তন Kante. শ্রবণ করালেন। কি He বললেন? has a very beautiful voice who was singing the kirtan today. গৌরাঙ্গ নয়িত So if Gauranga was not here, কি what would have happened? হে মনে ধরিতাম দেব How would I have lived this life? গৌরাঙ্গ না হইতো তবে কি হইতো হে মনে ধরিতাম দে। আরে রাধার মহিমা Who
would tell us about the glories of Radharani. The world would have not known the divine love and the glories of Radharani. Narhari, how sundar. Narhari, this is a very beautiful kirtan. আমাদের জানালেন রাধার মহিমা প্রেম So glories of Radharani is full of love. But if Gauranga, Sachinandan Gaurhari, এই জগতে had not appeared in this world, what would have happened? তাহলে রাধারানীর যে প্রেমের কথা Who would have spread about the divine love of Radharani? Who would have known about it? No one. So that's why we say, if Gauranga not appeared in this world, then how would have we have lived our lives? প্রেমরস সীমা Like the topmost kind of love. This world would be like completely out of it. No one would know. The last limit of divine love. সেই যে প্রেমের যে সীমার কথা মহাপ্রভু And these stories, and he preached, Mahaprabhu preached this thing, and he gave to all the living entities. মহাপ্রভুর অর্পিত চরণ চিরাগ শ্লোকে একটা বিশেষ অবদান বলা হয়েছে হে অর্পিত চরণ চিরাগ অরুণে This sloka is very important. তীর্ণ কলব সমর্পয়ত উন্নত উজ্জ্বল সংসভক্তি সে হরি প্রাণ সুন্দর দেবী কদম সন্দীপিত সদা হৃদয়ে কন্দরে স্ফুরতু বা সচিনন্দন বলো সচিনন্দন গৌর হরি কত সুন্দর কথা আমাদের রূপগোস্বামী পাদ Rupa Goswami Pad, মাধব নাটক গ্রন্থের মধ্যে in Vidaddha Madhav Natak Grantha, scripture, he manifested যে Chaitanya Mahaprabhu. What did he give to us? দিয়ে গেলেন And what has he given? এটা সাধারণ লোক বুঝতে পারবে না Normal people cannot understand it. এই থেকে বুঝতে হলে Only intelligent people can understand. Only intelligent people can do the association of bona fide sadhu থেকে শ্রবণ করতে হবে and then listen to Harikatha from bona fide sadhu. Who is speaking about sadhus? তথা নির্মত্ত সাধু যাদের হৃদয়ের মধ্যে কখনো Sadhu is like মত্ততা নাই there is no kind of any jealousy or bad mood in the heart of the person. মত্ততা কি? Matsarta. What is the meaning of Matsarta? উৎকর্ষ দেখে যার হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত কষ্ট হয় পীড়া হয় দুঃখ হয় Like they have a very soft heart which is extremely আর soft. তাকে পতিত করবার জন্য And just to give mercy to all the living entities, বলা হয় that person, that is the meaning of Matsarta. ঈর্ষা দেশ Irsha, Desh. ঈর্ষা দেশ পরায়ণ ব্যক্তির This is the opposite of that thing. Like jealousy, enviousness, these moods. And if the person who has these moods in the heart and you listen from Harikatha from such a person, then it's not gonna leave a good impact on you. অত্যন্ত নির্মল হয়েছেন So you have to listen to Harikatha from a bona fide guru whose heart is extremely soft. তাই চৈতন্য মহাপ্রভু Then your process will be different. Chaitanya Mahaprabhu, যে সেই প্রেমের কথা আমাদের শুনতে হবে whoever listened to the stories of love and whoever knew about it, সেই প্রেমটা কি বস্তু they understood about তাই love. আমাদের কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী Krishnadas Kaviraj Goswami, পরিভাষা দিয়েছেন। he defined love, পরিভাষা দিল কামের পরিভাষা and everyone is defining lust, everyone is defining about desires, but he did আর the কৃষ্ণদাস কবিরাজ আমার পুনঃ কি বললেন প্রেমের যে পরিভাষা Kaviraj, he explained about definition of love, real love. ইন্দ্র প্রতিভাষা Krishna Indra Prativancha. হরি প্রেমনা Hare Premana. কৃষ্ণ ইন্দ্রিয় কৃষ্ণের শক্তি করে হবে Like the only desire is to please Krishna. কৃষ্ণ প্রসন্ন কি করে হবে Like how to do I, what do I do to make Krishna satisfied? That is the only one pointed goal. এই জগতের মধ্যে আমাদের In this material world, ইন্দ্রিয় তর্পণ রয়েছে। what is the objective? We are satisfying our senses, sense gratification. কিন্তু আমরা But
কখনো চিন্তা করি নাই and we don't worry about কৃষ্ণের সুখ কি anything. করে হবে We don't even think সেই about how to কৃষ্ণের please সুখে Krishna. চিন্তা করেন জানেন We don't যে even চিন্তা make the করেন efforts to learn about বলো Krishna. রাধা রানী But কি you should learn about Krishna. জয় জয় শ্রীরাম কৃষ্ণের সুখের জন্য তিনি সদা সর্বদা You should always desire চিন্তন করেন how to make Krishna satisfied. নিজের সুখের কথা তিনি You should not think about your own sense gratification. No, this is not you have to think about. এই শ্লোকের মধ্যে This is not going to make you happy. In Siksha Ashtak, this is explained in the last sloka. মহাপ্রভু Mahaprabhu, জানালেন he said, যে কি প্রকার কেমন ভাবে like which mood you have to have and which mood Radharani has and how she is serving Krishna and how she is providing happiness to Krishna. What is seva? Service. Service means, seva means you get satisfied, you feel happiness. আমার ইষ্টদেব Feel happiness on seva. তিনি কিভাবে সুখী হবেন So everyone is running behind happiness and how to get happiness? Seva. 24 hours, 24 hours, every time, every second, তিনি চিন্তন করেন you're thinking about how to please Krishna. সেবা করতে This is the mood and they're never tired of serving Krishna. কেন এই কথা বললাম এই কীর্তনের মধ্যে যে বললেন This is kirtan. So that's why in the kirtan, यदि yorang na hoy to tabi ka hi to. রাধার মহিমা রাধার মহিমা শ্রীমতী রাধারানীর যে মহিমা Like the glories of Srimati Radharani, who would have told? সেই মহিমার মধ্যে এখানে বলা হয়েছে Who would have told about this all? যে তিনি সদা সদা সর্বদা চিন্তন করেন কৃষ্ণের সুখের কথা So she's always thinking about Krishna. She's always thinking about Krishna. And she never thinks about anything else apart from Krishna. So wherever her eyes fall, wherever she looks, she sees Krishna. দেবী কৃষ্ণময়ী প্রক্তা রাধিকা পরে দেবতা সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বমোহিনী সর্বকান্তি সর্বমোহিনী দেবী কৃষ্ণময়ী Devi Krishnamai. Devi has two meanings. Devi means divine, divine appearance, divine appearance, beautiful. And there's like divine games and divine plays going in Golok Vrindavan. This is not the thing about this material world. In this material world, this is transcendental world. This story is of the there are two types of sounds. One is spiritual sound and one is material sound. The stories of the transcendental world is the transcendental sound, Shabda Brahma. In Bhakti Siddhant, Saraswati Prabhupada, he said, Shabda Brahma, transcendental sound. The transcendental sound, when it enters through our ears, it definitely makes an impact. And then what happens? When you listen about the stories of Vaikuntha, the news of Vaikuntha, message, the news, the message of Vaikuntha. So these days you have mobiles. What's in your mobiles? Notification, messages. I don't have mobile, so I don't know it in detail. But you know what I'm talking about. Exactly like that. The message of Vaikuntha. These messages, who is giving? Guru and Vaishnavas. They are sending these messages to us. Do you listen or not? What did you listen? What did you listen? Like what messages? How much you should listen? 24 hours. Online everything is available these days.
বলুন So on কত television, মারা গেছে বন্যা on television, what they are showing, হ্যাঁ what messages they are showing, they're saying how many মারা people died যাচ্ছে today, how many people died. They're showing সমাচার negative আসছে news on the কতজন মারা media, গেছে কোথায় ভূকম্প like হয়েছে where the earthquake happened, ভূচাল ভূকম্প হ্যাঁ earthquake, হয়েছে earthquake, হ্যাঁ কি বলছেন যে earthquake. তুরস্কে এখন নাকি ভূকম্প হয়েছিল এই কয়েকদিন আগে So হ্যাঁ recently an earthquake কত লোক happened, মারা গিয়েছে and they're showing oh হ্যাঁ earthquake happened and this many people died. পাকিস্তান And there are also news about Pakistan, গুজরাটে Gujarat news. হ্যাঁ হয় ভূকম্প So there are মহারাষ্ট্র like big হ্যাঁ earthquakes, বন্যা হয়ে গিয়েছে কত জায়গায় and the কতজন places were মারা গিয়েছে destroyed. And how many people died? হ্যাঁ কোথায় কি হচ্ছে And what's going on at সমাচার here আমরা place, at that নিত্যদিন তো place? We are getting সমাচার live news শ্রবণ করছি all time, এই সমাচার আমরা শ্রবণ করছি না but we are not listening to the আমার কাছে যে messages সমাচার of the এসছে transcendental world. হ্যাঁ, সেই সমাচারটা কি What আমাদের messages are we সমাচার trying to বলছে give? যে তুমি এই দেশের লোক নয় That মাইক I জগতের am তুমি লোক sending নয় this message that you are not তুমি the হচ্ছে servant of Maya. চিৎ জগতের লোক You are not the back to God originated from here. back You have to to go to back to your home. You are coming from there. কি This is বললাম not your home. back to God Back to God, back to home. আপনারা সকলেই We all, ভগবত ধামে লোক আপনার ভগবত ধামে ফিরে যেতে হবে we all are the servants of যতদিন Krishna. পর্যন্ত এই জগতে থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই জগতের মধ্যে কষ্ট ভোগ করতে হবে We are in the endless cycle of birth and deaths and doing efforts and getting sadness in this world আবার সেই over চিৎ and over জগতে again. ফিরে যাওয়ার উপায়টা কি তাই এবার বলছে There's only one solution. You have to go back to এই Godhead. সমাচার So ওই who is giving this উচ্চ message? সমাচারের মধ্যে Who is বলা giving this হচ্ছে, message from the Vaikunt? Who is giving this জীবের message স্বরূপ from হয় transcendental world? Jivir কৃষ্ণের Swarup hoy Krishner Nitya Das. কৃষ্ণের Tada শক্তি Shakti. এটাই কথা বলা হয়েছে। আমি এই শরীর নয় We are not this body. আমি হচ্ছে আত্মা We are the soul. আমি হলাম কৃষ্ণের We all শক্তি we all manifested from the marginal potency of Krishna. জীবলোকে জীবভূত Tasta Shakti. সনাতন আমি জীবাত্মা And the Jivatma. সনাতন We are Jivatma and we are Sanatan. We are never, the Jivatma is never destroyed. নিত্যই যেখানে আমরা বিরাজমান হচ্ছি রয়েছে সেখানে। সেই সনাতনের কথা বলা হয় Sanatan, which means like which will never end. ভাগবত অথবা গীতা So Bhagavad রামায়ণের মধ্যে Gita কোথাও and হিন্দু শব্দ Ramayana, পাওয়া যায় না। there is no the word Hindu. There's no word Hindu in our big scriptures. The word is Sanatan Dharma, the Sanatan religion of Sanatan. What is Sanatan? Sanatan, what is Sanatan mean? তম ধাতু সেখানে বলা হয়, বিস্তারার্থে। সংস্কৃতে তম শব্দের অর্থ হচ্ছে So in Sanskrit, this means Vistar. প্রেমের সেখানে বিস্তার হচ্ছে সেখানে। ভগবত লীলার সেখানে So বিস্তার this is the religion about where we study about the love of God. সনাতন। And this is Sanatan. গীতাতে In Gita, ভগবান অর্জুনকে Bhagwan, বললেন, he said to Krishna, he said to Arjun, মামই মাংস জীবলোকে জীবভূত সনাতন। জীব আমার হচ্ছে অংশ। that all the jivas are part and parcels of me. কিন্তু দেখুন But ভগবানকে see, আমরা ভুলে we have forgotten about God সংসারের and মধ্যে we আমরা are ডুবে completely absorbed in this material world. আমাদের নিত্য পরিচয় What is our identification? What is our eternal identification? যদি আমি আপনাকে What নাম do you জিজ্ঞাসা identify করি, yourself? What is your name? আপনার নাম জিজ্ঞাসা করুন। কি বলবেন? What is your name if I ask you? What will you say? What is your name? হ্যাঁ? অজয়? Ajay Krishnada. আগে কি নাম ছিল? হ্যাঁ? Ajay. অজয় প্রণাম। Ajay Pramad. হ্যাঁ? এই নাম কে দিয়েছিলেন? Who gave you this name? Gurudev is giving an example. Your mother and father gave এই you this নামটা name. কার নাম? What is, আপনার শরীরের নাম। whose name is this? This is your body's name. আত্মার তো একটা নাম রয়েছে না? There is also the name of the soul, right? আত্মাকে স্বীকার করেছেন। If someone is accepting your soul, then there has to be the name of the soul. What is the name of your soul? How do you know? Do you know? জানেন। No, you don't know.
সকলের নাম তো আপনার জানা আছে কিন্তু আপনার নাম কি You all জানেন know না। the body, you know the name of your body, but you don't know the name of your soul. This যে is নাম surprising. জিজ্ঞাসা করি আপনি যে নাম বলবেন সেটা শরীরের নাম, So we are all absorbed in the name of this body. আপনার কি নাম? What is the name of your soul? আপনি বলছেন কি আমার শরীরের নাম কি নাম? So my body's name, my body's name. So you should say like this: my আমার body's গৃহ, name is this. My house. তাহলে আমিটাকে আগে এখানে আসুন শুনুন, আমিটাকে So I live at my আমার house. গৃহ কি বলেন? What My do you house. say? I live at my house. I reside in my হ্যাঁ? house. আমার গৃহ ঘর, My house. ঘর আর আপনি এক বস্তু নয়। But house and you is not the same গৃহ thing. আর You গৃহী। are living in the house. বাংলায় বলা হয় কি So বলা হয়? griha and grihi. গৃহ মানে Griha ঘর, means house, আর গৃহ and মানে grihi householder। and the householder, person living in the house. So there's the difference between these two things. হ্যাঁ? গৃহস্থ। Grihastha. তাহলে বলুন আমিটাকে, এটাই আমাদের জানতে হবে। So we all এটাই know. হচ্ছে আমাদের গুরু বৈষ্ণবগণ So জানিয়েছেন। So that's why we are coming to Guru and Vaishnavas. They are giving us the messages of Vaikuntha, of the transcendental world, and they are giving you the self-realization. আমি কি? এই জন্য বলছেন সনাতন গোস্বামী Sanatan Goswami Pad said মহাপ্রভুর নিকট 6টা প্রশ্ন he asked 6 questions to Mahaprabhu. হ্যাঁ? যখন সনাতন রূপ- গোস্বামী পাদ মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন কাশীতে, In Kashi, when he met in Banaras, when he met Mahaprabhu, Sanatan Goswami Pad, মহাপ্রভুকে প্রথম প্রশ্ন করেছিলেন, he asked the "কে first আমি question, কেন মরি যারে তাপত্র হয় ইহা নাই জয় যে কইছে হিতয় হয় সাধ্য সাধন তত্ত্ব কিছু বুঝিতে না পারি কৃপা করি সত্যত্ব কহত আপনি কে আমি, আমি কে?" like, who am I? হ্যাঁ? কখনো আপনি আপনাকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছেন Who am I? Have you ever wondered? Like, who am I? যদি কেউ দরজা খটখটায়, If someone knocks your door, দরজা আপনি গৃহের মধ্যে রয়েছেন, like if you're living at your house and someone knocks your door, দরজাটা বন্ধ রয়েছে, the door is closed, and they're knocking the door, and what do you say? কি বলেন? What do you কে say? কে দরজা খটখটাচ্ছ? কি বলেন? কে? Okay, like, who is knocking the door? Who are you? Who are you? বলেন কি বলেন না? You ask, who are you? কেমন সুন্দর প্রশ্ন। It's a very beautiful question. তাই বলছেন মহাপ্রভু, Sanatan কে Goswami আমি? Pad asked, like, Kayami, who am I? কেন মরে জানেন তাপত্র? And who, what, কেন how do I এই know about সংসারের myself? মধ্যে And দুঃখ কষ্ট ভোগ করছি, and তাপ why জ্বালায়, I am always suffering the sad poles of Maya over and over again. Three types of sex. Adhyatmika, adhidavika and adhibhautika. These are 3 fires in which Maya is burning the jivas. শান্তির উপায় কি? What is the শান্তি চান কি path চান to না? peace? What is the path to peace? Who wants peace and happiness? Lift up your hands. Who want something? Who wants Santi? Peace. Who wants peace? Everybody wants that. শান্তি চান আপনি কি? You want or not? শান্তি চান। এই Everybody মন্ত্রের wants. last মন্ত্রের মধ্যে কি রয়েছে জানেন? So in the last mantra, ওম Om Shanti. In Vedas, the last mantra is Om Shanti. শান্তি রস্তু Shanti rastu dhirta rastu. Om Shanti Shanti. যা কিছু কার্য হয়ে যায় না? So whenever a good work, like after a fire sacrifice, how do you sprinkle the holy water? You sprinkle the peace water. You don't throw the unpeace water. Like a water which is not creating peace, you don't sprinkle that. বলে, মহারাজ আমার মাথায় একটু Like, put some water on my head. Give me Shanti Jal, like water which brings peace. শান্তি চলে যাবে, শান্তি। So it disappears the unpeaceness, like non-peaceful behavior, and manifest peace. শান্তি দাদা এসে যায়, বুঝতে পারছেন? শান্তি দাদা অদৃশ্য হয়ে গেলেন, আর But these অশান্তি days, দাদা Shanti has disappeared, peace has disappeared from this world. শাস্ত্রের মধ্যে বলছে, But in scriptures it is said, like, peace is আমি happiness. কেন বলছি এই কথা? এই জগতের মধ্যে সকলেই In this world,
adhyatmik, और adhidaivik, and आदि adhibhautik. भौतिक ये So तृष्णा these are द्वारा three types of fires that are burning all the jivas and they are suffering. এর থেকে শান্তির উপায়টা কি What is the way to peace যদি আপনি তখন and কষ্ট ভোগ happiness? করেন আপনি If কি you're চান suffering from something, what do you want? You want peace. কষ্ট থেকে You don't want to suffer, right? মুক্ত হতে চান দুঃখ You থেকে always desire to get out of suffering, get out of চান কি problem. চান না You want or not? এই জগতের মধ্যে কে দুঃখ চায় Does anybody want sadness in this world? Lift up your hand if you want sadness in this world. Put your hand. Nobody wants sadness. They're saying. দুঃখ কেউ চায় না আসে কেন তাহলে Nobody wants sadness. আমি যে বস্তু চাই না Whatever, বস্তু পাই না whatever we don't desire, we don't get that. Oh, sorry, what we desire, we don't get, and what we don't desire, we get তাহা পাই in না। this world. আর যাহা পাই তাহা চাই না। So what you get, you don't want, and what you don't want, you get. So this is a Bengali proverb. যাহা চাই তাহা পাই না আর যাহা পাই তাহা চাই না China, I don't want. দেখুন বাস্তবিক সত্য So this is the truth of this world. চাই না We don't want sadness, but পাই we get it. কেন Why? কর্মণ্যপি আরোমাণাম দুঃখম Because of ততৈ karmas. সুখায় চ পশ্চাৎপাপ বিপর্যয় মিথুন চাই না নির্ণাম Sukhdev Goswami Pad, in front of Parikshit Maharaj, he explained this shloka. It's a very beautiful shloka. আমরা সকলেই কর্ম করি Like we all are performing karmas, we are doing karmas. Why? হ্যাঁ? সুখের জন্য To get happiness. We are doing all everything, and at the same time our troubles go away. এখানে বাংলায় প্রথম কথাটা বলা প্রথমে কি বলবেন In Bengal, কি বলেন ka. প্রথমে? So in the alphabetical কেউ বলেন order, ক, আর কেউ বলেন like না, ka. খ। So there's like ABCD. There's like Hindi ka kha ga. মানে বলুন তো, Someone starts from ka and someone starts from ka. So it's like someone starting from A and someone starts from B and they are fighting with each other. প্রথমে ক অথবা প্রথমে খ। Like first A comes or B comes. Like this is a question of Bengali language. Like ka or kha. খ। নে না, খ। Ka, kha. হ্যাঁ, ভুকে ভোজন এই ভুকে ভোজন না হয় Kha, which means like to eat. So first is to eat. Without your food, you cannot do bhajan. হবে You chant holy names, right? বলুন You tell me, হ্যাঁ হবে do you chant holy names? একজন খুদি মানে খুদাই কাতর হ্যাঁ 3 দিন ভোজন করেন If you don't eat food for 3 days straight, if you don't take food for 3 days, will you be able to do anything? ভোজন দিতে হবে খ Kha. So kha, it means kha, which means like to eat. হবে খ মানে So that's why people are arguing like the kha is first before the আর ka. একজন কি বলছেন And some person said ka, and ka means karma karo, like ka. Ka from the letter ka, it starts like karma, and kha, it means to eat. So that's why karma or to eat, like do you do first or do you eat first? What do you decide? So this is the battle, never ending battle. And both arguments are valid. Like if you don't eat food, what will you do? And you are doing everything to earn the food as well. কথাটা আমরা বুঝতে পারছেন এগুলো হচ্ছে দার্শনিক কথা আমি বলছি কেবল হাসি মজাক নিয়ে কথা বলছি This is not a joke thing. This is the truth. সিদ্ধান্ত প্রভুপাদ তার লেখনীর মধ্যে বলেছেন যে প্রথমে ক হবে কি প্রথমে খ হবে Like the first is ka or kha. Like first you focus on karmas or you eat first. Like ka and kha. কর্মণ্যপি আরোমাণাম So in this shloka it is explained, আমরা এই জগতের মধ্যে সকলে কর্ম করি in this world we are doing karmas. What karmas are we doing? Just to earn money, so that we earn money. আর সেই ধন যখন প্রাপ্তি হয় And when we earn the money, তখন আমরা সুখের চেষ্টা করি we desire to use it in our sense gratification. চেষ্টা করেন What do you desire? যখন আপনি ধন প্রাপ্তি If করেন you have money, সেই ধন বা অর্থ
নিয়ে কি করেন? What will you do with that money? আপনি সুখের বস্তুগুলোকে আপনি You will spend it on this on your own sense gratification. নিয়ে আসেন বাড়ি। কিন্তু This দেখা is the যায় truth. But if you see, বিপরীত ফল হয়। you get a different fruit of this, এই like the ভাগবতী opposite. সূত্রের মধ্যে বলেন, You are আপন্নপি seeking আত্মনাম happiness and you are not আলোকানাম getting happiness. সুতোতৈ সুখায়চ পশ্চাৎপাপ বিপর্য মিথুন চায়নম নিদাম। हे राजन, इस Saying संसार anything. में In this material world, we are seeing this. সুখের জন্য আমরা সব কিছু চেষ্টা করি। Everyone is desiring happiness, but what is coming? Sadness is coming. সুখের লাগিয়া This is the same meaning in Bengali song. অনলে পুরিয়া গেল সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুরিয়া গেল। একটা কথা বলি, সব ভাগ্যে বিধির বিধান। So everything is happening with Vidhi Vridhan like destiny. বিধির বিধান সুখের জন্য Happiness is coming, সঙ্গে করলাম, like you can earn money, but you're not getting happiness. ভাগ্যে কি এলো নাকি? But what is destiny? What is coming to you? If sadness is coming or not, even if you earn a lot of money. So Radharani is also saying this সুখের katha. লাগিয়া Sukher lagya, e Goroban. সরল কথা। It is very simple. আমার ঘর বাঁধি, Like we make ঘর this. বাঁধি মানে কি বলুন তো? What is the meaning of ghar mandi? বিবাহ আদি করি। Like we are getting married, we are getting a family to get happiness. কেবল গৃহকে গৃহ বলা হয় না, যে গৃহে। গৃহ বলা হয় না, যে গৃহের মধ্যে So in the house where so you're living in the house with your family. আর মন্দির So griha and mandir, temple and house at the same place. But they're two different things. এগুলো অনেক বিস্তৃত। There are so many different explanations. I don't go into depth on that now. সুখের জন্য আমরা গৃহ বানাই, But what ঘর I'm trying to বানাই, make point is that we are marrying, we are making a family to get happiness. But what is coming? কি আছে বলুন তো? দুঃখ আছে। Sadness is coming. ব্রহ্মচারী মনে করে Brahmachari is desiring, like, এই ব্যক্তি wow, কত সুন্দর, oh, this he has a beautiful spouse. এই কবুতর কবুতরীর Like মতো husband, থাকতে wife. হয়েছে। There's like two birds making love. কবুতর আর কবুতরীর মধ্যে কত প্রেম। Like two lovebirds are like completely absorbed in তাই love. ব্রহ্মচারী যখন দেখে So this is ওই Brahmachari কবুতর, seeing and he's thinking the love between two birds, like, oh, I also want to get married. The Brahmachari is thinking, so he's thinking that I will also get married and I will get happy in this world. সকলের অনুভূতি আছে, So everyone has this realization or not. কিন্তু আছেটা কি? But what comes? Sadness comes. এই দুঃখটা সেই শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে একটা উপাখ্যান দিয়েছে। In Bhagavatam it is explained properly. কোন এক জঙ্গলের মধ্যে, গভীর জঙ্গলের মধ্যে In a deep forest, একটা কবুতর আর একটা কবুতরী, there was a one male bird and one female bird. Male pigeon and female pigeon. কবুতর আর কবুতরী। সুন্দর, Very beautiful. পুষ্পাবেণী। They have a very beautiful nest in the forest. আর ডিমও পেড়েছে, অন্ডা দিয়েছে, ডিম দিয়েছে। And they have eggs, like 8 to 10 eggs. ওই ডিম থেকে আবার সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট And then from those eggs, বাচ্চাগুলো বের হয়েছে। beautiful children came out. ওই কবুতর কবুতরী And these male and female pigeon, সুন্দর ছোট ছোট they had, বাচ্চাগুলোকে লালন পালন করছে। and they are looking after their children now. দূর দূর থেকে শস্য আদি বা দানা আদি And they are looking নিয়ে এসে to and সেই সকল feeding ছোট ছোট them. বাচ্চাকে They are looking for the grains and feeding their children. একদিনকার কথা রয়েছে। One day what happened, কবুতর কবুতরী, the male and female pigeon, হ্যাঁ, স্ত্রী আর পুরুষ, the male and female, they were flying, and মধ্য জঙ্গলের মধ্যে এসে একটা গাছের ডালের উপর বসেছে। so they were sitting on a branch of a tree in the forest. সেই জঙ্গলের মধ্যে In the middle of the একটা forest, সুন্দর বৃক্ষের ডালের মধ্যে they are sitting on a very beautiful tree কবুতর on the branch. হঠাৎ
কবুতর পুরুষ দেখলো The male যে pigeon নিচে saw that on the গাছের নিচে below মাটির below মধ্যে the tree in the সুন্দর mud, সুন্দর চালের কণ পড়ে রয়েছে। there are beautiful হ্যাঁ? long cloves, কথাটা শ্রবণ করুন, long, এদিকে আসুন, huh? এদিকে আসুন, শুনুন। Lamba chawal. ওই সুন্দর সুন্দর Like বাসমতি beautiful চালের grains of rice, basmati rice, like the কণগুলো most পড়ে famous আছে। Indian rice. হ্যাঁ? The male pigeon saw that on the ground. They are very beautiful দেখে rice. He saw that, কবুতর বলছে দেখো and the এই male pigeon জঙ্গলের said, like, মধ্যে in the middle of this jungle, এ বাসমতি চাল কোথা থেকে এলো? in this jungle, how come this beautiful rice came here? It's যুক্ত smelling চাল so nice. এখানে রয়েছে। He, বাস কবুতরি he. How possible? Yes. And the female pigeon, সত্যি সত্যি সুন্দর সুন্দর she also saw. চালের কণগুলো His wife saw like তখন beautiful কবুতরি স্ত্রী বলছে, rice. The female pigeon said, "Let's, oh husband, আমরা এই চালের কণগুলোকে সংগ্রহ করি। let's collect these grains." তখন কবুতর বলছেন পুরুষ And then the male বারবার pigeon বলছেন, said, না না he said, "No, no, যেও না, no, দেখো don't এই go. জঙ্গলের মধ্যে This is jungle, কে forest. চাষ করেছে, ধানের চাষ কে করেছে? Like, what is it doing here? What is this ধান grains এখানে কে there?" উৎপাদন করেছে? আর এখানে কোথাও দেখা যাচ্ছে না যে কোনো ব্যক্তি এখানে চাল নিয়ে গেছে, তার যে বস্তা থেকে, বস্তা বলে না, চালের বস্তা থেকে এই চালগুলো পড়ে গিয়েছে। Like, you don't know how it is coming. Like, maybe a hunter is trapping. এই চাল এলো কোথা থেকে? Maybe someone is walking from the forest and they আবার drop. বলছেন, So the নিশ্চয়ই male এখানে pigeon কোনো said, শিকারী like a ধান hunter. পেতে রেখেছে। কি রেখেছে? ধান পেতে রেখেছে আমাদের ধরবার জন্য। So they are desiring to ধান kill আমরা us. দেখতে পাই না খালি চোখে। So you're seeing this. Maybe a hunter has laid a trap for us. হ্যাঁ? ওই সূক্ষ্ম লাইলনের সাদা লাইলন দিয়ে They're like a very simple thread, and they make a trap to capture and abduct the নিশ্চয়ই এখানে কোনো prey. শিকারী হান্টার So I'm very sure a hunter has done this. The male pigeon is saying this. আমাদের ধরবার জন্য। I think to kill এই us, চালগুলো to kill চালগুলো us, ছড়িয়ে রেখেছে। and they have laid down a trap for us. পুরুষ The male কবুতরটা pigeon, আবার বলছেন, যেও না, he যেও said a না। lot of time, "Don't go, don't go." He said again and again. নিশ্চয়ই কোনো এখানে শিকারী হাত I am পেতে রেখেছে 100% আমাদের sure ধরবার that this is a জন্য। trap laid by a তখন hunter. স্ত্রী, But the female pigeon, what did she say? দেখো পুরুষ জাতি, Like, "Oh, you are পুরুষ men." জাতির সবসময় বিচার করে চলে, Men, they are always thinking. বিচার করে চলে, মানে এটা করো ওইটা করো না, They are like always dominating. They are telling you, "Do this, do that, do this, don't do that." They are always making noise and dominating you all the day. হ্যাঁ? তাই বলছেন এখানে Like males are always dominating all the day. The commentators are saying তিন শ্লোকের মধ্যে তো কথা সমাপ্ত হয়ে গেছে। in 3 কিন্তু আমাদের shlokas, টিকাকার বলছেন, the commentator said, তাই স্ত্রী কবুতর বলছে, "ये তুমি the পুরুষ female জাতি, pigeon said, "You are a male pigeon. ये দেখো এত সুন্দর সুন্দর You are not looking at these বাসমতি beautiful চালের rice কণগুলো পড়ে grains. রয়েছে। যদি আমরা এগুলো গ্রহণ না করি If I don't eat this, তাহলে অন্য কোনো পক্ষী পাখি এসে then someone else will eat these. খেয়ে যাবে। Someone else will eat. হ্যাঁ? খেয়ে যাবে, খেয়ে যাবে। What will you do? আরে বিচার করার Don't think so much. প্রয়োজনীয়তা নাই, জরুরত নাই। Don't think so much. চলো আমরা দুইজন Come, যাই, come with me, and we collect these কণগুলোকে grains, আমরা সংগ্রহ করি। and we collect these, and we will তখন eat this. কবুতর The male আবার pigeon, বলছে, he said "না, না, again, "No, যেও না, don't go. যদি যাও If you তোমার go, মৃত্যু হবে।" you will die কিন্তু 100%. স্ত্রী কবুতর আবার But বলছে, female pigeon, she said again, "পুরুষ জাতি সদা like, সর্বদাই "Oh, male is a male pigeon. They are like always dominating. নেতিবাচক মানে this is not, this is not." They are like, who are they to tell you what is right, what is wrong, what is right, what is wrong? They're always telling you to do তাই things." স্ত্রী কবুতর বলছেন, আমরা স্ত্রী জাতি, And the female pigeon said, "I am a female. We are, don't, like, everything is easy. Let's just go and eat. কণগুলোকে আমরা সংগ্রহ করে নিই। So let's আর go and আমরা collect the আমাদের grains ছোট of ছোট rice, বাচ্চাগুলোকে and we will feed them. খাও। We will give it to our children to eat."
and we will also eat. But the male pigeon, কবুতর বলছে না না he যেও said, না no, যেও না don't বারবার go, কথা বলছে don't go. He said again and কিন্তু স্ত্রী again. কবুতর But কবুতরি female pigeon, শুনলো না she did not listen. হুরর করে উড়ে চলে গেল She just flied হ্যাঁ আর উড়ে গিয়ে and ওই সুন্দর সুন্দর চালের কণগুলোকে ঠাক ঠাক she started to peck দেখেছেন ওই and পায়রাগুলো peck the grains of rice. যখন চাল অথবা কোনো শস্যকে তারা গ্রহণ করে ঠাক 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 করে ওই কোথায় রাখে বলুন তো খায় না এই গোলার মধ্যে রাখে And they collect like the birds collect the grains in their beaks, বিশেষ করে মুরগিগুলো রয়েছে না especially the, আমার তোমার ভালোবাসা what do you call it? Chickens. Chickens. They collect the grains in their nose. ওই মুরগিগুলো কি করে জানেন What do they do? অথবা চাল যে কোনগুলো পড়ে দেখেন খট 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 করে They're like, কোথায় রাখে they're not consuming it. They are like holding it in their throats, and it's making the sound like kach kach kach. ধীরে 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 And slowly they eat it. ঠিক তদ্রূপ Exactly like that. এই কবুতর This এই কবুতরি female pigeon, she said, let's go and let's collect. কবুতরি উড়ে গেল স্ত্রী So the female pigeon, she flied and she started to collect the grains, basmati rice, beautiful rice. She started to collect in her throat, in her beak. হ্যাঁ আর দেখুন And see, ঠিক ওই সময় at that same time, suddenly, শিকারী Hunter, ফাঁদ পেতে রেখেছে লাইলনের ফাঁদ he had a very beautiful nylon made trap. হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে It's kind of an invisible দূর trap. থেকে কি করেছে And from far away, রশিটাকে he pulled the thread দড়িটাকে টেনে দিয়েছে and he trapped the টেনে bird. দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাস ওই কবুতর এই কবুতরি And that female pigeon, শিকারী she got জালের trapped. মধ্যে আটকে গিয়েছে। She got trapped in the trap of the hunter. হ্যাঁ? কি করে What to do? শিকারী মনে মনে ভাবলো The hunter was একটু পরে thinking এসে আমি এই কবুতরিকে নিয়ে নিই। that I will capture a female pigeon and ঝলসে খেয়ে নিই। I will cook it and eat শিকারী it. একটু দূরে বসে আছে দেখছে And the hunter was seeing this. কবুতরি এখন কোথায় He's looking for a female pigeon because he knew only a female pigeon would come. বাইরে And the male pigeon was outside. Male pigeon said a lot of time, "Oh beloved, আমার এই যে দেখা অন্তিম দেখা I am seeing you for the last শীঘ্র, অতি time." শীঘ্র। শিকারী এসে Quickly, তোমাকে the hunter মেরে ফেলবে। will come আর and take তোমাকে you away. আগুনের মধ্যে পুড়িয়ে তোমাকে খেয়ে নেবে। হায় হায় He will take you away from me. আমাদের দুর্দৈব I have a very bad luck and very bad destiny. I told you so many times, প্রিয় কবুতরি beloved, my beloved wife, don't go. You should have listened to me. এখন কি করা যাবে But what to do now? এখন কবুতরি The female pigeon, যাদের মধ্যে থেকে আবার দুঃখ প্রকাশ করছে সত্য এখন কি হবে she was expressing her sadness. Like, oh, I should have listened to you. We have like small children. ওই ঘোষলার মধ্যে রয়েছে They are living in the nest. বাসার মধ্যে রয়েছে পাখির বাসা যেগুলো তারাও না খেয়ে মারা যাবে আর তুমিও They will মারা die. যাবে, তুমিও মারা যাবে তাহলে আমাদের সমস্ত পরিবার Our whole family is destroyed. Our little children will লোভের die. বশবর্তী হয়ে আমার বিনাশ আমার পরিবারের বিনাশ Our family বিনাশ হয়ে গেল। is 100% going to destroy এখন now. কবুতরির কাঁদছে So that's how female pigeon is crying. আর কবুতর পুরুষ And the male pigeon বাইরে থেকে from outside, he's also expressing his sadness. হায় হায় তোমার সঙ্গে আমার এই He's like, oh, this is the last time I'm meeting for you. হ্যাঁ, This is the last time we are meeting. কোনো জন্মের আবার দেখা হবে না And I don't know in which life I will meet you again. This is the truth. আমাদের এই যে মিলন জীবের সঙ্গে যে The জীবের যে jivas, মিলন, the souls, the jivas, living entities, they meet. এর কোনো সৌভাগ্যক্রমে হয় And this is like a really rare thing to নদীর happen. প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে এই সংসারের মধ্যে In this material world, বান বন্যা হয়ে যাচ্ছে বড় বড় বৃক্ষগুলো like পেড়, big trees, গাছগুলো big বন্যার জলে trees, প্রবাহিত হয়ে নদীতে পড়ে they যায়। are flowing. আবার সেই নদীর জলস্রোতে খরস্রোতের দ্বারা They're flowing in the প্রবাহিত river. হয়ে যায়। So if there are two blades of grass in a river, they are sometimes they're together and then they're apart.
and then they হ্যাঁ? reach in the সেই big ocean, মহাসাগরের মধ্যে কত উত্তাল তরঙ্গ, and it's like a big ocean where all the jivas, সেই which বড় is বড় giving বৃক্ষগুলো, example like a সেই blade of উত্তাল grasses, তরঙ্গের মধ্যে they're কোথায় going, তরঙ্গ যাচ্ছে, and you কোথায় don't know তরঙ্গ where if যাচ্ছে, one blade of কেউ grass is জানে না। going and where the other one is going. হ্যাঁ? কোনো How ভাগ্যক্রমে, far you don't know. So কোনো it's a সেই very বিশালবৃহৎ সমুদ্রের fortunate thing তটে গিয়ে লেগে যায়। that some things they come হ্যাঁ? at a এগুলো beach of চৈতন্য ocean চরিতামৃতে or বর্ণনা seashore. রয়েছে। In Chaitanya Charitamrita they explained ঠিক তদ্রূপ এই exactly like সংসারের that. মধ্যে In this জীব material world, অনন্তকাল থেকে all the jivas, living entities, এই souls, সংসাররূপী সমুদ্রের মধ্যে তারা they are ঘুরে floating বেড়াচ্ছে। in this ocean এক of জনম নয়, material existence, not কোথায় one কোথায় চলে life. যাচ্ছে এই জীব, কোথায় জন্ম নিচ্ছে, কোথায় You তার don't know মৃত্যু where হচ্ছে, you're taking কে জানে। birth, how many times এক you're ব্রহ্মাণ্ড dying. নয়, There's not one universe. অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড There are রয়েছে। millions and uncountable অনন্ত কোটি, universe. যেটা আমরা চিন্তা করতে পারি না। Infinite. You cannot even think of how many. হ্যাঁ, আকাশের গ্রহ নক্ষত্রগুলো দেখছেন কত দূরে, You can see the sun and moon. কত They're so বড়, কে far. জানে। You don't know how big ঠিক it is. তদ্রূপ Exactly like that. জীবাত্মা The jivas, বিশাল সমুদ্রের মধ্যে the সব soul, প্রলয় হয়ে they যাচ্ছে। are flowing with time কিন্তু in the কখনো material কখনো ocean of existence. সৌভাগ্যক্রমে যেন নদীর প্রবাহে কাষ্ঠে লাগে তীরে। হ্যাঁ? But very কোনো ভাগ্যবান fortunately, you জীব land at a seashore. এই সংসাররূপী তটনীতে এসে, তটদেশে এসে মিলিত হয়েছে। So fortunate souls, they meet at a জন্ম seashore. জন্মান্তরে আবার দর্শন হয় না Seashore, হয় like কোনো a beach. নিশ্চিত নয়। কিন্তু যখন আমাদের মিলন হয়ে যায় সংসারের মধ্যে, So when you তখন meet, এক অপরের সঙ্গে আমাদের একটা মোহ জন্মায়। কি so when জন্মায়? you meet, মোহ জন্মায়। মোহ the কি? attachment takes হ্যাঁ? birth. attachment। আর তাদের সঙ্গে আমাদের At একটা that সম্বন্ধ time, জ্ঞান আমরা করে নেই। ইনি আমার মাতা, ইনি আমার পিতা, then ইনি আমার we ভাই, behave with the ইনি person আমার according to বন্ধু। the relationship. Like you behave with your mother like a brother. Oh, he's my mother, he's my father, she's my mother, he's my friend, he's my sister. And then you have relationships with them accordingly. শঙ্করাচার্য মহম্মদ গ্রন্থের মধ্যে বলছেন, Shankaracharya in scripture এই he's saying, সংসারের মধ্যে আমরা যখন মিলিত হচ্ছি, এক like in this অপরের material সঙ্গে world we আমরা meet, কি করছি? and what happens? And then we implement the knowledge of a relationship, like, oh, he's my mother. Oh, sorry, he's my father, she's my mother, he's my brother, he's my friend. But when our body dies, কোনো সম্বন্ধ থাকে, do you have any যে relationship আপনি with them? আমার পূর্বজন্মের Like in your মাতা last পিতার কথা life, স্মরণ করেন, do you remember your last life পূর্বজন্মের parents? আপনার পতি পত্নীর কথা You had স্মরণ your করেন, wife, your husband in your last life as well? Do you remember your friend or your brother of your last life? Do you remember? অথবা বহিন, তাদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ আছে? Do you have any relationship at all? If you realize this body is, once this body is dead, you have no relationship. সমস্ত সম্বন্ধ At the time when the body dies, all the relationships dies. This is the truth. এখন আমরা সব সম্বন্ধের সঙ্গে জুড়ে আছি। We got connected while flowing in the ocean of existence. অপরের সুখে আমরা সুখী। কিন্তু একটা কথা আবার বলা হয়েছে, So this is the truth. অপর নিজের দুঃখে আমরা যতটা দুঃখী নয়, If অপরের সুখ দেখে so we are getting satisfied when a person we love is getting happy, we get happy. And if a person we love is sad, we get sad. আগে বললাম ঈর্ষা। So this is because of attachment. আসি কথা প্রসঙ্গে, Huh? তাই কবুতরকে আবার বলছেন, No তোমার attachment. সঙ্গে আমার এই দেখা Like if my brother is happy, then I am happy. So this is the material stories. There's so many. I gave you example of a female and male pigeon. দেখা আর ভয় বা You can think now. You seeing this. It's like not আমরা সকলেই কাল definite. Like it's like a ocean of time. Like it's flowing with time. কালরূপী নদীর মধ্যে Kal আমরা Rupi সকলে Nadi, like a river of time, is flowing. প্রবাহিত হয়ে চলে যাচ্ছি। And it's keep on flowing and flowing. In the shloka it is আমরা explained. চলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, And we all are flowing in that. বাস্তবে সত্য। This is the truth. কালরূপী সমুদ্রের দিকে আমরা সকলে And the ocean, প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছি। we reach the ocean and we are flowing there. ঠিক তদ্রূপ Exactly like that. কবুতরী
So male and female pigeon, আসক্তির জন্য they because of so much attachment towards them, সেখানে অভিব্যক্তি করছে they are getting sad. They are expressing sadness to each other. বার্তালাপ করছে যেমন এই ঘরের মধ্যে কেউ মারা যায় না কি বলে কাঁদতে থাকে পায়ে ধরে চরণ ধরে কাঁদতে থাকে So, so when a sadhu comes to your house, হাসি মজা করে না সত্য সত্যি so this is not a joke, this is truth. করে না কাঁদছে দোতলা থেকে তিনতলা থেকে দোতলা দোতলা থেকে তুলসী তলা একতলা একতলা থেকে তুলসী তলা তোর তুলসী তলা থেকে কার কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় বাবু ঘর বানিয়েছেন তিনতলা ঘর আর শরীর ছেড়েছেন কোথায় তিনতলাতে মারা গিয়েছে শরীরকে প্রথমে কোথায় নিয়ে আসা হলো তিনতলা থেকে দোতলা আর দোতলা থেকে আবার কোথায় নিয়ে আসা হলো একতলা একতলা থেকে কোথায় নিয়ে আসা হলো তুলসী তলা Oh, so it's like you have a big desires in this world, so slowly diminish, and sometimes you get like tulsi tala, like you get desire to serve tulsi. So this is a kind of a Bengali proverb. So like from the heights of living in material life, and then you just fall down to spirituality. So this is the attachment story that I'm telling you, that female and male pigeon, they both are so much attached to each other and they are expressing their grief. At the same time, Hunter saw this. He was standing with the trap. So one pigeon was inside the trap and one was outside. So from outside, he took out bow and arrow and he shot the arrow to the chest of the male pigeon. The male pigeon got died. He was outside the trap. What is the meaning? The hunter, he tied both the female and male pigeon together, and then he removed all the feathers, and then he cooked on the fire, and he did that swaha, and then he ate. And the little children they had, he also caught them and he also cooked and ate them. He ate the whole family. In Srimad Bhagavad, Sukdev Goswami Pad is explaining this. Like this is how jivas are suffering due to attachments. But they are all trapped in this prison. But what is our duty? What is our duty? Do you have to chant the holy names? We have to understand about what's God. And we have to understand about Gaur Sundar, Hari Nam Kirtan. This is the wealth of love coming from Golok Vrindavan. You should do Hari Kirtan. Bhakti Vinod Thakur, he did kirtans. Jeeva Jago, wake up, wake up. তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার আমি বিনা বন্ধু বলো এনেছি ঔষধি মায়া নাচিবার লাগি হরি নাম মহামন্ত্র লও তুমি গৌর প্রেমানন্দে। So I would like to end my Harikatha here, and I want to request you. I request everyone to chant holy names. Make your house be absorbed in Harikatha.
গৃহে who থাকলেও goes? ভগবানকে পাওয়া যায় না, আর সন্ন্যাস নিলেও ভগবানকে পাওয়া যায় না। ভগবানকে পাওয়া যায় So কিসের how, দ্বারা? so sannyasi doesn't go to God. Person living in a house doesn't go to house. Sorry, go to God. Who goes to God? A person who is performing bhajan goes to God. নাম করতে হবে। So you chant holy গৃহতে names. একটা মাত্র মাঝে It doesn't matter if you're living in a house or you're a sannyasi. It's কিন্তু just a নিয়মটা different কি? খালি dharma. নাম What is করতে the হবে। main objective of all যদি the আমি everything? নাম না করি, Like chanting the গৃহে holy থাকি names. অথবা সন্ন্যাস নেই, তাতে কিছু If ফল a হবে না। sannyasi is not chanting holy names, এই জন্য it's আমাদের প্রধান not good. কর্তব্য কি রয়েছে? And if a person living in house is chanting holy names, it's great. হ্যাঁ, আমাদের So নাম everyone করতে should হবে। chant holy names. It is the main objective of everything. হরে কৃষ্ণ হরে Hare কৃষ্ণ Krishna, Krishna